fifth elite women's boxing nationals, which was held at Haryana. Amche Shrisha Jambula, who is 18 years of age, has won a bronze medal for the state of Goa. I think it's quite a moment of pride for all of us, a moment of pride for the family of Father Bhaskar. And just they come from a quite a background which needs a lot of boosting. And त्या टायमार हे सगळे एनर्जी घेऊन बॉक्सिंग करप, मेडल हाडप, दॅट जिद्द मनशाक आसता ती आज जिद्द श्रीशांत दाखयल्ली आसा. एक्झाम्पल टू द रेस्ट ऑफ द बॉक्सर्स that if there is a will, there is a way. I think that is what she has showcased. We, on behalf of Goa Boxing Association, congratulate her, her family, her coaches, Chidu, Fatte, Viraj, for having put up a stupendous show and ensuring that a medal comes for Goa. आम्ही सातत्यान सरकाराकडे फाटल्याच्यानच मागताले की इंडिव्हिज्युअल मेडल्स कॅन गिव्ह अस ग्लोरी. आम्ही टीम स्पोर्ट्स पळयताच, पूण इंडिव्हिज्युअल मेडल विनर्स शूड नीड टू बी गिवन अ बूस्ट. आनी ताजे खातीर जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर इतले पयशे मोडटात, 2-2 कोटी, 4-4 कोटी, 5-5 कोटी, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार ताजेर केला, ताजेर आमी एक्सपेंडिचर करता वार्षिक. आय थिंक वी नीडेड टू क्रिएट नॅशनल विनर्स, people who can represent the country, people who can represent the state. We need to ensure that due support is given. As Goa Boxing Association, within the available limits and whatever support we get, we try to do our best. And this is where the government needs to come in as a sports department. 100 आम्ही prodigies घेतले in various disciplines, individual disciplines. It might be taekwondo, boxing, table tennis, खंयच्याय स्पोर्ट्सान. आणि तांकां आमी समज बूस्ट दिली, एक 15,000 रुपया तांकां समज म्हयन्याक दिले फॉर दॅट डायट एंड अदर थिंग्स, जाल्यार वर्साक एक भुरग्याचो खर्च 1,80,000 रुपया जाता. 100 भुरगे तयार करतले मेडल विनर्स म्हणून जाल्यार 1,80,00,000 जाता. एंड दॅट इज पीनट्स फॉर द टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेंड दॅट दे डू vis-a-vis द स्पेंड ऑन इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट्समॅन. As we look upon positively here, the things change in 2022. The sportsmen will get more boost and support from the government that will come in power. Everyone, thank you so much, sir. My coach चितंबर सर बहुत मोटिवेट करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस लेते हैं. आज मैंने मेडल लाई सर के वजह से आया है और मेरा पेरेंट्स के वजह से. थैंक यू सो मच सर. और थैंक यू पापा.